Douglas, I'd love for you to speak. How were you first introduced to Colombia, and how did you come here eventually to meet Bueno, Andres? yo 'Cause you quiero had been preguntarte a Douglas, ¿cómo conociste acá a Colombia? ¿Quién te dijo que vinieras acá? ¿Cómo fue? at work prior to having met Andres. Right. It was about 2004, 2005 that I came with Steve Larson. We visited a number, who's an OP minister for those of you who don't know him. He's been in Concho, Arizona. Entonces eso fue ahí con Steve Larson, como del 2004 a 2005. Antes de que yo hablara con Andrés, ya había venido con él a hacer trabajo aquí en Colombia. I was visiting a number of different places with Steve in that particular trip. Yo conocí un montón de lugares con esta persona, con Steve, en Colombia. And Colombia was one of them. Y Colombia, bueno, era uno de ellos. So actually, and that visit was part of a goal that our Newfield subcommittee had set. Entonces, de hecho, esos viajes eran parte de unas metas que nosotros nos habíamos trazado. They literally planned, and they wanted us to figure out where would be a good place for us to start putting missionaries that was Spanish speaking. Entonces, por ejemplo, en la OPC ya había un plan de que, bueno, ¿dónde vamos a mandar misioneros que hablen español? ¿Dónde comenzamos? So out of that trip came the mission work that's currently down in Uruguay. Entonces, de esos viajes comenzamos con esa misión que tenemos ahorita en Uruguay. And also the work that we began to do with the Presbyterian Church of the Reformation here in Colombia. Y también con la Iglesia Reformada Presbiteriana aquí en Colombia. While we actually sent missionaries down to Uruguay, entonces, cuando aún nosotros, digamos que mandamos misioneros a Uruguay, we decided that the best thing to do would be continue to work with the churches here in Colombia through what we call our Mobile Theological Mentoring Corps. Entonces lo que nosotros decidimos hacer fue también continuar en paralelo con la Iglesia de Colombia, con lo que ellos llaman como ese movimiento misionero móvil. And part of that, Camden, thanks for the question, because part of the reason for that y gracias por la pregunta, Camden, pero digamos que parte de las razones de eso is we don't want to replace the church that's already working if there's a church already working in the country. No queríamos reemplazar la iglesia que ya estaba trabajando en el país y sabíamos que ya había una iglesia en el país. The churches of the forming presbytery were already doing their evangelism. Porque las iglesias presbiterianas que ya estaban acá ya estaban haciendo evangelismo. They were already, even though they were young, they were already beginning to be self-governing. Sino que aún cuando ellas ya eran jóvenes y digamos que ya estaban haciendo trabajo y pues ya se estaban gobernando ya solas. As Andres remembers, very soon after, only a couple of years after we were working here, there was a huge disciplinary case that the presbytery had to deal with. De hecho, como Andrés recuerda, tan pronto nosotros llegamos, al tiempito, hubo un tema de disciplina tremendo que nos tocó ahí lidiar. And while they're not entirely self-supporting, some of the pastors have to have other jobs. Y aun cuando digamos que la iglesia no se soportaba ella misma, a veces les tocaba trabajar por los laditos. The goal of the churches here is to be self-supporting. Entonces la idea de las iglesias acá es que se puedan apoyar ellas, que se puedan financiar ellas mismas. And so therefore it was a matter of looking at the churches here, the work of the presbyteries, and trying to figure out what is it that we can do for them. Entonces, cuando llegamos acá y vimos la iglesia, era como, bueno, más bien miremos qué es lo que podemos hacer por ellos. And as we assessed that, we thought putting a missionary here at that point would actually be negative. You'd be taking away from what the church is already doing for itself. Entonces, lo que nosotros pensamos fue, bueno, en el momento, si les ponemos un misionero, la vamos a embarrar porque sería como quitarles lo que ellos ya han construido. The best thing that we could do is send people down here to do additional training, additional preparation for the pastors, additional training and preparation for the members of the congregation. Pero lo que sí vimos es que lo que podíamos hacer era mandar maestros para que los empezaran a entrenar y les dieran entrenamiento tanto a los pastores como a los maestros de la iglesia. So I'd bring guys down here, and often we went to only 3 different cities, but sometimes we would go to 4 different cities on one trip. The traveling was brutal. Entonces aquí hemos traído un montón de gente, pero entonces normalmente vamos a visitar 3 ciudades o a veces 4. Entonces ya se imaginan en un viaje visitando 4 ciudades, eso es brutal. And we would do conferences in each of those churches. Entonces hacemos conferencias en todas esas iglesias. But what we witnessed was that the churches were growing. These were
like I said, these were churches that were working toward being self-governing. They were, and in other words, they were self-governing. They were working to be better at it. They were working to be self-supporting and self-propagating. They were doing their evangelism. Entonces recuerden, yo les había dicho, estas iglesias eran iglesias pequeñitas, que sí se mantenían solas, pero no completamente, entonces estaban trabajando en eso, pero hemos visto cómo ha venido creciendo a lo largo de los años. Eventually, Ra'ah was one of the churches that came into the presbytery. Y ya eventualmente Ra fue una de las iglesias que entró aquí al presbiterio. I can still remember the meeting. We divided up. We had the ruling elders we were examining over here, and Pastor Andres was being examined over there. De hecho, ya recuerdo de ahí ese momento de la examinación, que tú estabas a un lado y estaban también los ancianos gobernantes en el otro. I think I sat in with the committee that was examining the Y elders. yo me acuerdo que yo me senté como con el grupo de personas que estaba examinando a los ancianos. But this was an examination by the presbytery of these officers in order to approve its reception into the presbytery. Pero esto era una evaluación del presbiterio que ellos tenían para poderlo aceptar dentro del presbiterio. And at a later date, I had the privilege of being part of the organizational service for Ra'ah coming into the presbytery. Y después tuve la oportunidad de estar en el servicio de organización para que Ra entrara dentro del presbiterio. And I've been part of the ordination and installation of ruling elders in this Y ya he congregation. estado en un montón de ordenaciones también de muchos ancianos gobernantes en esta congregación. I'm thankful to the Lord that the timing has worked out for me to be able to do that. De verdad que gracias al Señor que el tiempo me ha dado para poder hacer ese tipo de cosas. That's just been a real privilege to. Ha sido un gran beneficio. You know, privilegio. I've stayed in Andres's apartment, Me he quedado en el apartamento de Andrés and that has made us grown very close. y que ahora ya estamos súper juntos. So, anyway, it's been a real privilege to be De verdad down que ha here. sido un privilegio poder hacer eso.